Om Swastiastu. Hello, good morning, students. How are you today? I'm really glad because today I can meet you all virtually, so I can share the next material to you. Okay, and guys, today I have already prepared the material that you are going to learn. Yeah, and in the previous meeting, di pertemuan sebelumnya, you already introduce yourself in English. Ya, kalian sudah memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Tapi ya, there are only around 3 students who have collected their introduction to me. And then I'm still waiting for the others to submit their task. Ya, jadi baru ada 3 anak yang mengumpulkan perkenalan dirinya, baik itu melalui voice recording ataupun video, and then 4 ya, kalau tidak salah, and then I'm waiting for the other of you who haven't collected yet. Saya menunggu anak-anak yang belum mengumpulkan. Okay? And now we will continue our material. It's still about talking about self, ya. Ini masih tentang memperkenalkan diri sendiri, tapi dengan model yang berbeda, ya. Di pertemuan sebelumnya, kalian memperkenalkan diri secara lisan kepada teman kalian atau classmate, ya. And then now I will explain to you how to do self-introduction by using letters. Ya, oke. Bagaimana cara memperkenalkan diri dengan menggunakan surat seperti ini? Oke, I have an example for you. Ya, oke. This one. Oke, so this is a letter. Ya, ini adalah surat yang isinya perkenalan diri. It is about self-introduction. Ya, biasanya surat perkenalan diri itu dibuat oleh seorang sahabat pena. Ya, mereka belum pernah bertemu dan akan berbagi informasi melalui surat. Dan di zaman digital seperti ini, surat itu sudah ada dalam bentuk elektronik. Ya, you know that we can use email. Ya, bisa menggunakan email. Kemudian pada buku bahasa Inggris, ya, yang sudah saya share screenshot-nya pada kalian, di sana juga ada contoh email dan surat, ya, yang sudah disediakan. Okay, so you can take a look into that one. Ya, silakan dilihat dulu in order to make you understand, and it will make you give a clear information about how and what is the letter or an email to introduce ourselves. Yeah. Okay, let me explain to you. So this is the letter, and I take this from your senior. Ya, saya ambil dari email dari senior kalian yang sudah mengirimkan ke saya, and then I just modify it in order to make you understand. Ya, kata-katanya sangat simpel. Ya, di awal itu dia ada greeting dulu, dia menggunakan hi, kemudian dia bilang how are you doing. Ini untuk memberikan sense interaktif atau komunikatif, dia bertanya bagaimana kabarnya, ya. Kemudian dia mulai untuk memberikan informasi. Okay, and then now you have to take a look, ya. Kalian lihat how many paragraphs in that letter. Ada berapa paragraf di surat ini? Oke, kita hitung sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So there are 6 paragraphs in this letter. Ya, jadi setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda-beda. Paragraf 1 ada ide pokoknya dan seterusnya sampai paragraf 6. Oke, and then ya, you can look at this. Ya, jadi paragraph 1. So this is paragraph 1. Ya, and paragraph 2. This is the text for paragraph 2. Paragraph 3. This one for paragraph 3. Paragraph 4 is this one. This for paragraph 5. And this is for paragraph 6. This is paragraph 4. Ya, oke. There are 6 paragraph. Ada 6 paragraf di sana. Ya, dan sekarang kita belajar menentukan ide pokok atau apa saja yang diceritakan pada setiap paragraf. Oke, so you can look at this one. I already make it in some part. Ya, saya sudah
bagi ke dalam beberapa bagian. Ya, ini dari paragraph 1. Kita baca dulu ya. Let's read. Hi, how are you doing? I hope you are doing well. First, let me introduce myself. My name is Komang Agus Adi Permana from 12th grade Science 1. You can also call me Mang Agus. Ya, I live at Banjaranyar Tengah Penyaringan. Okay, this one. So in this paragraph, ya, what does Agus say? Apa yang Agus katakan di paragraf pertama? Oke, di paragraf pertama itu Agus bilang apa? Ya, kita bisa melengkapi di sini. Dia akan menyebutkan namanya, ya. Oke, dia menyebutkan nama. Kemudian di depan dia menyapa dulu ya. Jadi kalian bisa bilang in paragraph 1, Agus tells about, ya, tells about, ini saya harus copy karena L-nya tidak berfungsi, tells about his name, ya, and then his class at school, ya, kelasnya di sekolah, kelas berapa, and then, okay, and his address, ya, okay. Jadi seperti ini, kalian bisa simpulkan that in paragraph 1, Agus tells about his name, his class at school, and his address. Okay, yeah, I hope you understand, yeah, because this is very easy. And then let's continue to the second paragraph. Okay, and then now he says that now I am 17 years old and my English improved really well. I love English so much. I'm so happy that I get an opportunity to have a pen pal because I really want to have a lot of friends and practice my English through this letter. Oke, jadi di sini dia menyampaikan tentang apa? Ya, dia menyampaikan bahwa dia senang belajar bahasa Inggris dan dia senang di kesempatan kali ini bisa berbagi menggunakan bahasa Inggris dengan sahabat pena. Jadi kalian bisa sekarang ditulis in paragraph 2, Agus tells bahwa pakai that, ya, tells that he likes, dia suka bahasa Inggris, kan itu, he likes English, and dia senang mendapatkan teman karena bisa berlatih berbahasa Inggris dengan menggunakan surat ini. And he is happy to have a pen pal because he can practice to use English through this letter. Oke, ya. Jadi kalian tinggal menyampaikan isinya tentang apa. Ya, jadi di paragraf kedua itu Agus tells that, dia bilang bahwa dia suka bahasa Inggris dan dia senang memiliki sahabat pena karena dapat berlatih menggunakan bahasa Inggris dengan menggunakan surat ini. Okay? And then now let's continue. Paragraph 3. Yeah. For hobbies, I also love to play a musical instrument. Yeah, I have learned the violin for 5 years now, and another musical instrument such as
keyboard, recorder, and melodica. Okay, so by reading that paragraph, I think you know that Agus is talking about his hobby. Yeah, that's good. Jadi di sini kalian buat in paragraph 3, Agus is atau Agus tells about his hobby in playing music. Okay, that's right. Okay. So it just simple. Ya, ini simple. Kemudian kita lanjut ke paragraf 4. Okay. You know, I can lose weight and gain my body goal. That is because I like to do some exercises such as running and jogging. I know they are similar, but it is a different thing. It is really fun, and I feel healthier after I got my weight loss. Yeah, I lose my weight. Ya, okay, but that's okay. So di sini dia bilang tentang apa? Dia bisa menurunkan berat badannya dengan cara berolahraga. Ya, in paragraph 4, Agus, E-nya kapital ya, huruf besar. Agus tells that he can lose his weight. Weight itu artinya berat badan, lose weight itu artinya menurunkan berat badan. Ya, anak-anak ya. Terus his weight because of doing exercises. Ya, exercises. Oke. Ya. Oke, jadi itu yang paragraf yang keempat. Dia menyatakan bahwa dia bisa menurunkan berat badannya dengan cara berolahraga. Kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Oke, this is for paragraph 5. Ya. In paragraph 5, Agus says that you need to know that I have 2 siblings, 1 sister and 1 brother. They are older than me. My biggest dream is to be a doctor, and that's why I took science class. Okay. In paragraph 5, Agus tells about, jadi kalau dia bilang sibling, and then sister and brother, berarti he talks about his, okay, that's good, his family, ya, family, okay, about family and his dream, because he says that he wants to be a doctor, karena dia bilang mau jadi dokter, that's why he choose to study in science class, okay, ya. Jadi seperti ini ya, Agus tells about family and history. Okay, and then the last paragraph. I think that's all, and I'm sorry if there is something wrong. I'm waiting for your letter. Thank you. So, ini sangat gampang. Jadi di paragraf ini, Agus sudah mulai memberikan apa? Dia ingin kamu bisa membalas suratnya. Ya, in paragraph 6, Agus says that he want to get a reply. Reply itu artinya balasan from his pen pal. Oke, ya. Jadi simple sekali ya anak-anak untuk menentukan ide pokoknya. Jadi kalian tinggal mencari apa inti dari pembicaraannya pada setiap paragraf. Ya, kemudian kalian tuangkan
Ya, ditulis. Jadi intinya tentang apa? Misalnya paragraf 1 dia bilang namanya, you say that in paragraph 1 Agus tells about his name and bla bla bla. Ya, tinggal kalian mencari poin-poin yang dia bicarakan. Okay? Okay. And then now after get clear information or explanation about how to decide or how to get the main idea of each paragraph, I want you to be able to, ya, saya ingin kalian bisa mencari ide pokok, ya, pada yang terdapat pada an email, a letter from Saida, ya. Jadi di buku paket itu sudah ada a letter from Saida. Oke, sebentar. Saya lihat bisa nggak saya share screen-nya. Letter from Saida. Mudah-mudahan bisa ya, anak-anak. Oke, jadi ini ya. Kalian lihat, ini ada a letter from Saida. Oke, di buku kalian itu halaman 5. This is in page 5. Please read it first. Kalian baca dulu ya. Kalian pahami isinya tentang apa. And then you need to decide how many paragraphs in that letter. Berapa ada paragrafnya ya. Kemudian kalian baca setiap paragraf itu tentang apa ya. Jadi gunakan cara yang saya jelaskan tadi untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Oke. Kemudian di bawahnya, nah, kalian bisa menuangkannya seperti ini. Ya, ini main idenya. Detailsnya tidak usah dibuat. Ya, detailsnya tidak usah dibuat. Kalian buat ini dulu. Paragraf dan main idenya. Itu dulu ya. Untuk detailsnya, kalian sudah tahu sendiri karena ini sangat simpel. Ya, main idenya buat seperti yang saya jelaskan tadi. Karena itu sudah ada detailsnya di sana. Oke. Jadi kalian buat seperti ini nanti anak-anak. Ya, seperti ini nanti ada paragraph 1, main idenya apa, paragraph 2, main idenya apa, paragraph 3, main idenya apa, dan etc. Kalian bisa lihat di sini ada berapa paragraf. Di atas, kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 paragraph. Ya, sama ada 6 paragraf seperti surat dari Agus tadi. Ya, jadi nanti kalian bisa langsung membuat apa saja ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Oke, anak-anak? Ya, kalian buat seperti ini ya. Oke. Jadi sekarang kalian bisa belajar sendiri. You can study independently, but if you have some question, you can ask me. Yeah, feel free to ask question to me because I will be glad to help you. And I want you all to understand this material. Okay, so guys, yeah, I think that's all for today's explanation. I hope you guys can understand. And now I will let you to study independently. Okay, thank you very much and goodbye. Om Santi 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 Om.